More and more people live in the city. We think it's important that everyone there can live healthy, work and relax. Good air quality, low noise and a smart and healthy design of the city are of great importance. But how do we do that? This question and many more have been discussed during the international conference Building the Future of Health that took place in Groningen. During the conference, the Ministry of Infrastructure and the Environment, in a collaboration with Architecture Center Platform Gras and the town of Groningen, have organized, together with the Congress, a large interdisciplinary workshop. In this workshop, we look for healthy solutions for the city of today and tomorrow. Within this workshop, 3 teams of people from different fields will address 3 specific themes. We will follow them in Building the Future of Health, the workshop. Let's start with Team 1, Downtown. Many Dutch cities think about their town. How do we keep the center attractive and accessible to everyone? How do we give more space to cyclists and pedestrians? How do we deal with buses and cars? In short, what criteria should fulfill a smart, healthy downtown? Our question is, what is a healthy city? What is a smart city? But we focus more on the health part. And we assume that a healthy city is a city with healthy inhabitants. After the opening of the workshop week, kicked off by Alderman of Groningen Matthias Gijsbertsen, the team members of Group Downtown come together for a first meeting. But not long after that, it's time for the first activity. We started with one of the building masters from the municipality, and he actually showed us around the city and to give us an idea where the problems within this city of Groningen lie. And afterwards, we actually pretty much started to work on our concepts and to get those ideas on paper and eventually have that in a presentation. Okay, you guys are fast. So what's your story then? Our storyline is Groningen in fact a healthy city? It's proclaimed to be, but is it? And how is that bookleted by figures? And actually, our story is, after research, when we went into the city, we saw this huge fat belt of restaurants, drinking shops, cafes and such and so forth. We realized this is actually in contemporary European or Western world cities, the main consumption of food and drinks is rather unhealthy. So Groningen isn't that healthy after all. But how do we solve that? Prohibit people to eat snacks? You don't want to regulate it too much. You want it to be an awareness within the people, because a city can't be healthy, a city can't be smart. Its inhabitants can be healthy and they can be smart. So what we're going to do is, how aware are the inhabitants of this unhealthy fat belt? So by changing the awareness, people will change their behavior. Okay, and now you are gonna build something? Physical interventions are the most logical choice, but you don't always have to make physical interventions to change people's behavior. I guess it's more of a conceptual approach towards it. All right, I get it. So your advice to the municipality would be make people aware. Yeah, but even maybe the people are already aware and they're on a line of becoming more aware. And what the city just needs to do is facilitate good ideas that already live within the inhabitants of the city. So it's more of an awareness not to the people but also to the municipality as well. At the end of the week, the group gave a final presentation in which they explained their findings. Let's continue with Team 2, the Beltway. How can we make these new places in the city also healthy places? How do we deal with the fine dust and noise? And what role can nature play? In short, how do we make the Beltway area healthy? Matthijs and I are really delighted with this project, because we think just making a park on top of a highway isn't the right solution. The opening of the workshop week, several speakers, including members of the Ministry of Infrastructure and Environment, expressed their expectations from the workshop.
After a lunch and first introduction, Team 2 had their first activity. De eerste dag hebben we elkaar kort kennis gemaakt en hebben we verteld wat we deden. Zodat je ook wat de kennis en kunde van de mensen op de juiste manier kunt inzetten. En vervolgens zijn we op de fiets het projectgebied doorgefietst om projecten te bezoeken. Maar ondertussen kun je ook informeel elkaar beter leren kennen. During the workshop week, several experts gave comments and advice on the products of the team. Team Beltway spoke to the government advisor, infrastructure and city. On day 2, the team started an investigation at the Belt Road location. They asked passers-by for their ideas on how to tackle the renovations. So, what kind of answers did you get? Heel diverse antwoorden. Er zijn mensen die zeggen van ik vind het prima zoals het nu is. Maar ook mensen die zeggen dat het heel futuristisch moet worden ingericht. Maar de doorsnee antwoorden was toch wel dat het een park moest worden waar mensen elkaar konden ontmoeten en waar gelegenheid voor ontspanning was. And that's why the team came up with their own story about a man and a woman meeting in the park. Dat zijn twee mensen uit verschillende buurten. Die gaan elkaar dan op een gegeven moment ontmoeten in het park. Het wordt geen liefdesverhaal, maar het wordt wel een ontmoetingsverhaal. En dat biedt het park de oplossing die we bedacht hebben. Oh my god, I can't wait to hear it. Tell me about them. What is the man like? De oude man van een jaar of 70, achter een rollator en die houdt van vissen. Maar die moet nu uit een wijk komen en die moet heel ver lopen om te kunnen vissen. En straks in het park kan hij gewoon zijn vishengel natuurlijk dicht bij huis uitgooien. Okay, and what about the woman? Die woont aan de overkant in de Oosterpoort. En zij is student en wil rondjes hardlopen. En die komt erachter dat ze in de huidige situatie helemaal niet kan hardlopen. En straks kan dat dus wel mooi. En toevallig ziet ze daar dan een aardige oude man zitten en komen ze eens een keer aan de praat. Okay, but is it healthy to go running alongside the Beltway? Ja, daar hebben we dan onze detailoplossing voor. Er wordt een net over de snelweg min of meer gespannen. En met positieve en negatieve elektronen. Als ik het goed zeg. De fijnstof wordt zeg maar aangetrokken op het net. En op die manier filter je de negatieve fijnstofonderdelen. Het zal wel gezond moeten worden. Wat ik eerder zei, we gaan op 3 niveaus oplossing zeg maar, aanbieden. Eerst uitzoomend op min of meer de gehele stad. Vervolgens naar het plangebied zelf en uiteindelijk een detailoplossing. Zodat je op meerdere niveaus zeg maar de integratie van ons plan kunt zien. And they explained that solution even better during the end presentation. We end this video with Team 3, the station area. The Netherlands invested heavily in the stations and station environments. The new Rotterdam Central, but also the stations of Arnhem, The Hague, Utrecht and Breda are good examples. The next few years begin many medium-sized cities to upgrade their stations and station areas. How do we make of that environment pleasant, lively and above all healthy places? How do we make them optimal for cyclists and pedestrians? En wat kan de betekenis zijn voor het stationsgebied, voor de stad, voor de regio en voor de wijk? After the opening of the workshop week, Team 3 goes straight at the table with the mentors to make arrangements for the first excursions. Ze hebben de eerste dag een rondleiding gehad op de locatie. Het station gezien, een enorme gebied wat ten zuiden van het station straks vrijkomt. Ze hebben de noordkant gekeken, de koppeling met de stad. En gisteren zijn ze op reis geweest. Op reis met de trein om te voelen wat de afstand is tussen Ommelanden en straks het meest centraal gelegen stuk van Noord-Nederland. En hoe kun je dat nou straks inzetten? Voor de leefbaarheid, voor de gezondheid. Welke interactie is er tussen omgeving en station te bereiken? Dat hebben ze gisteren ontdekt. That's a nice start of the workshop, but how is the team now actually starting to make concrete plans? Dat is eigenlijk vooral toch het maken van schetsen van het stationsgebied en proberen die 3
niveaus in te brengen. Het stationsgebied, de stad en de omlanden eromheen. En te kijken wat voor betekenis het nu eigenlijk heeft. And what are the ideas? Het idee wat we nu hebben, het belangrijkste onderdeel is eigenlijk dat we dat stationsgebied, de voorkant en de achterkant, dat zien we niet meer als een voorkant en een achterkant, maar 2 voorkanten. Een belangrijk doel van ons is om de fietser en de voetganger meer ruimte te geven. Dus ons idee is om die weg die langs de voorkant, langs het water loopt, om die weg te halen. En zodat er ook nog een hele mooie verbinding weer met het water komt. En daar wordt nu bijna niks mee gedaan. Dat is eigenlijk heel jammer. Het is gewoon een hele mooie plek daar, ook om te verblijven. So, this team wants to make better advantage out of the existing beauty in the area. But they also have a social mission. Ons idee is om ook echt die link te leggen tussen verschillende generaties. Dus je hebt dan aan de zuidzijde aan de ene kant bijvoorbeeld de jonge ondernemers en de studenten. En aan de andere kant zouden we ook een pleintje kunnen creëren wat voor ouderen heel prettig is om te verblijven. En op die manier probeer je toch die verschillende generaties weer met elkaar in contact te brengen. That's very noble, but how does this plan make the station environment healthier? Dat mensen worden gestimuleerd om te voet of op de fiets naar het station te gaan en niet meer met de auto. Ja. En dat is een heel belangrijk aspect van gezondheid natuurlijk. Ook die weg die dan aan de voorkant verdwijnt. Nou ja, dat voor de lokale fijnstof in de lucht zou dat ook qua gezondheid dan een heel groot... Zoveel mogelijk stimuli om te gaan lopen en wandelen en zoveel mogelijk afremmingsmaatregelen tegen auto's eigenlijk. The final presentation made clear what the plans of this group look like. 3 groups and 3 subjects, but one goal: looking for a smarter and healthier city.